الشرح، وهي قضية المنظومة الخطية والمنظومة غير الخطية، أو العلاقة الخطية والعلاقة غير الخطية. خلينا نعطيها وصف رياضي من خلال الأدوات التي تعرفنا عليها، ونشوف شو معناه، أو نشوف ما هي الظواهر التي يمكن أن نقول عنها خطية، وما هي الظواهر التي يمكن أن نقول عنها غير خطية، وما هي سمات الظواهر الخطية وما هي سمات الظواهر غير الخطية، وكيف نقول أن هذه المنظومة منظومة غير خطية، أو لماذا نقول أن هذه المنظومة خطية. كل الناس يقولون هذه علاقة خطية، أو هذا تفكير خطي، أو هذا توقع خطي، يعنون أنه توقع بسيط، أو علاقة بسيطة، أو وصف بسيط. ولكن الكلمة أبعد، لها معاني أبعد من هذا الشيء. The real world we live in is inherently complex and non-linear, but from a scientific perspective, all we have is our models to try and understand it. These models have inevitably started simple and developed to become more complex and sophisticated representations. When we say simple in this case, we mean things that are the product of direct cause and effect interactions. With these simple interactions, we can draw a direct line between cause and effect, and thus define a linear relation between them. بشكل بسيط، العلاقة الخطية هي علاقة التناسب. مثلا نقول أن العلاقة بين المتحول X والمتحول Y هي علاقة خطية. كل ما زادت X كمية معينة فتزداد Y كمية معينة، ومعناها هناك تناسب بالزيادة أو بالنقصان، ولكن هناك علاقة تناسب. Linear systems are defined by their adherence to what is called the superposition principles. There are just two superposition principles, and they're called homogeneity and additivity. Firstly, additivity, which states that we can add the effect or output of two systems together, and the resulting combined system will be nothing more than the simple addition of each system's output in isolation. For example, if I have two horses that can each pull 100 kilograms of weight on a cart in isolation, well, if I then combine these two horses to tow a single, larger cart, they will be able to pull twice as much weight. Another way of stating the additivity principle is that for all linear systems, the net response caused by two or more stimuli is the sum of the responses which would have been caused by each stimulus individually. Our second superposition principle, what is called homogeneity, states that the output to a linear system is always directly proportional to the input. So if we put twice as much into the system, we will in turn get twice as much out. For example, if I pay $50 for a hotel room, for which I'll get a certain quality of service, this principle states that if I pay twice as much, I will then get an accommodation service that is twice as good. When we plot this on a graph, we will see why linear systems are called linear, because the result will always be a straight line. بعض الناس يعتقدون أن هذه لا نهائية، معناها أنا بزيد الضغط يحصل على علامة ممتازة، أقول لنفسي نضغط أكثر. في الحقيقة يمكن أن تكون العلاقة خطية، يعتمد على الشخص، الأشخاص المنخرطين في العلاقة، يعتمد الابن، يعتمد على المدرسة، ولكن نعرف أنه في حد معين يزيد الضغط العلامات ستنقص، وضاعف الضغط العلامة لن تزداد بشكل كبير، وضاعف أكثر العلامة ستقف عند حد معين، إذا زدت العلامة ستبدأ بالنقصان. هذه علاقة غير خطية. In the previous section, we discussed the key characteristics of linear systems, what is called the superposition principles. We can then define nonlinear systems as those that defy the superposition principles, meaning with nonlinear phenomena,
the principles of homogeneity and additivity break down. The additivity principle, as attractively simple as it is, breaks down in nonlinear systems, because the way we put things together and the type of things we put together matter. They affect the interactions that make the overall product of the components combination more or less than a simple additive function, and thus defies our additivity principle, and we call it nonlinear. There are many more examples of this, such as putting two creatures together. Depending which type of creatures we choose, we will get qualitatively different types of interactions between them that will make the combination non-additive. Bees and flowers create synergistic interactions, or lions and deer interacting through relations of predator and prey. Both of these represent either super or sublinear interactions. Imagine you have to play the role of matchmaker between two people you know. You may know very well what they're like in separation, but it would be a lot more difficult for you to tell if they would hit it off when you introduce them to each other. To take another example, who could have imagined that when we put hydrogen and oxygen together, we would get water, and not only that, but because of the weak hydrogen bonds between them, that this new substance would in fact have the properties of wetness. Next, the principle of homogeneity, which clearly fails to account for the effect that the output of the previous state to the system will have on its current or future state. Put simply, our linear model does not deal with feedback loops. Inputs and outputs simply appear and disappear without any relation between them. That as soon as we put our system into the real world, that is to say, into an environment where it operates within both space and time, there will inevitably be feedback loops, as the actions it takes affect its environment, with those effects in turn feeding back to affect the future state of the system. معناها هذه علاقة خطية زيد يزداد X يزداد Y. علاقة غير خطية يزداد X يزداد Y، يزداد X Y يبدأ بالزيادة البطيئة ثم يبدأ بالتراجع. العلاقة الثانية هي علاقة غير خطية، مثلا هذه علاقة غير خطية. صحيح أن هناك زيادة في X وزيادة في Y، ولكن عندما أضاعف X فإن Y أكثر من ستتضاعف. بعد حد معين عندما أزيد X Y ستتراجع. بشكل عام العلاقة الخطية هي علاقة تناسب مضطرد، والعلاقة غير الخطية هي علاقة خارج التناسب. يمكن أن تكون علاقة وصول إلى سقف، ويمكن أن تكون علاقة نتيجة عكسية، ويمكن أن تكون علاقة معقدة أكثر بكثير. مثلا علاقة بين X و Y، هذه علاقة معقدة. أزيد من X تزداد Y، ثم تصل إلى القمة، ثم تبدأ Y بالانخفاض، ثم بعد فترة معينة تبدأ Y بالارتفاع، ثم بالانخفاض، ثم بالارتفاع، ثم بالانخفاض. يصعب أن أتوقع. العلاقة الخطية التوقع سهل. أضغط أحصل على نتائج، أضغط أكثر أحصل على ضعف النتائج، أضغط أكثر وأكثر أحصل على 3 أضعاف أو 4 أضعاف. والعلاقة غير خطية أضغط أحصل على نتيجة غير متناسبة، ثم أحصل على نتيجة أصغر، ثم أحصل على النتيجة العكسية. نعرف مثلا أنه منظومة الاستبداد، العنف يؤدي إلى الخضوع. يزداد عنف الحكومة يزداد خضوع الناس. الحكومة تلجأ إلى السلاح، الناس تلجأ إلى بيوتها تخاف. هذه علاقة خطية، ولكن هذه علاقة تحتاج إلى تدريب هائل، تحتاج إلى سنوات من الأخذ والعطاء والشد والرخي. في حدث معين تستخدم الحكومة العنف، تحصل على الجواب، تحصل على ردة الفعل المعاكسة تماما. مثلا في المظاهرات في الربيع العربي العنف أدى إلى زيادة المظاهرات وليس إلى الرجوع للبيت. زيادة العنف أدت إلى انفجار المظاهرات. في سوريا أدت إلى حرب. فهذه معناها علاقة غير خطية. وبالحقيقة إنه التغيير الذي حصل في الربيع العربي إنه العلاقات القديمة فشلت صراحة. العنف
الزائد سيؤدي إلى الانفجار